Я понимаю, там первоочередной задачей, ну, именно там, да, вот является понимание, осознание пути божественного развития. Через вот это управление уже все остальные задачи душа будет решать как бы по пути. Нужно понимать задачу души, задачу Бога, для чего это поставлено. Ну, я опять не буду повторяться, это почему у нас такое состояние мира? Мы об этом говорили на предыдущих лекциях, что это задача, поставленная из будущего душой, и технология, как ее решать, да? Okay, so this is for everyone, is to when you are moving in the direction of eternity with the Creator, you are moving in the right direction, and all of the other elements or issues that you have in life, they are solved. Your soul will solve them how they should be solved. Your job is to move in the direction with the Creator, in the right direction, finding this path and moving towards it. Вот текущее состояние реальности, событий или здоровья. So, for example, here, if you see in the screen, this on the left-hand side, this sphere, this is how current status of the soul. И мы должны найти причину текущего состояния финансов, здоровья, реальности. So we need to find the reason of our current situation with regards to finances or health or some other issues. И мы, если будем смотреть на уровне души, so if we look at this on the level of a soul, то мы увидим, что эту ситуацию душа нам создала из будущего. Причина текущего находится в будущем. And we see that soul has created this reality for us from the future, from on the right-hand side, from this area. В будущем мы видим, как душа создает реальность, как душа держит реальность. So in the future we see how the soul is creating for us current reality. Вот как фиксированное состояние души, у нее одно и то же состояние спасения всех. Вот ближе к телу текущее состояние. So here, close to the physical body is a current status. Но поставила она это из будущего. But it was set. It was already set from future moment here. Из будущего, где вопросы распределения в мире решены, если говорить о финансах. So here, where all of the questions already resolved, like if you're talking about finances, for instance. Создатель создал Землю для вечной жизни человека. Земля воспроизводит столько, сколько человек не способен, и все человечество вместе взятое даже, взять. Изобилие необыкновенное заложено в Землю. Вопрос текущего состояния — это вопрос распределения, как люди распределяют средства, финансы, ресурсы. So when Creator created the Earth, the planet Earth, for instance, the planet Earth has an immense amount of prosperity. This is so much that for all of us all together, even if we use even if we start using up to the maximum, we will never be able to use all of the or the level of prosperity which is in the earth given by the Creator is endless. You cannot use it up. But the challenge right now we have is how this abundance is shared not equally or not correctly. То есть на самом деле при создании человека Создатель создал все будущее бесконечное изобилие, обеспечил вообще всем. Нет такого, что человек созидательно хочет, и этого нет. Это все есть.
So, because Creator, by creating the earth and the man, he created in such a way that the abundance was more than enough for each person in the planet. И мы просто смотрим на текущее состояние реальности. Ну, мы понимаем, что это неправильное распределение просто средств. И мы видим, что именно наша душа держит вот это состояние мира вот в таком негармоничном как бы состоянии. Для чего? Для развития, чтобы весь мир мы перевели в следующую точку, где распределение средств такое, что люди совершенно не ограничены в созидательном плане вообще ничем. So this is, but it's set in such a way from that future area. If you can see on the right hand side, this how the soul has set all the events for us. So there is a reason, the reason of development. So when we develop, when we move in the right direction, when the whole humanity, let's say, develops, this is when we move into the direction where abundance is actually is there for everyone, and nobody will have ever a question of abundance or question of physical prosperity. This will never be a question. There is already enough for everyone. То есть мы очень четко видим, как душа, мощный свет, статика души, фиксированное состояние держит два состояния души мы воспринимаем, текущее и будущее. So we perceive two states of soul, current and future. И это наша же душа держит и в будущем, когда решено, и в текущем, но действие одно и то же — обеспечение вечной жизни всем. So the both status is created and held by our soul, but the goal is only one: is the assurance of eternal life for everyone. И именно что за механизм, который развивает мир от одной точки к другой? And what is it? This a mechanism that moves it from one point to another. Это дух. It's a spirit. Spirit moves the two status. Дух как действие души и Бога одновременно по созданию физической реальности. A spirit at the same time is an act of soul as a creator. В данной технологии дух выделяется в виде сферы, светящейся, крутящейся. So in this exercise, in today's example, spirit is like a sphere in between two status of a soul. Таким образом, мы имеем два фиксированных состояния души, как душа держит мир в текущем и в будущем, и состояние духа, который вопрос уже решил. So here, on close to the physical body, status of a soul in the current moment with all of the events today, and on the right-hand side, status of a soul where all of the questions already resolved. There are all of the answers. In between, there is a sphere of a spirit. The spirit is acting. It's a moving element. При этом мы понимаем, что значит правильное распределение средств в будущем, как это. So here we understand what is the correct way of spreading the prosperity, for example. How does it happen? Ну, это значит, что финансы направлены на обеспечение вечной жизни всем. So then we also understand that the prosperity, the abundance should be used for assurance of eternal life for everyone. То есть все мировые финансовые потоки нам нужно управлением перевести в уровень не уничтожения, а в уровень обеспечения вечной жизни всем. Нужно все финансы направить на жизнь. So all of the financial channels which are moving in the current reality, they should be
used up, or they should be forwarded, not somehow to bring the harm to the humanity, but they should be used towards the assurance of eternal life for everyone. То есть вы должны понимать, для чего вам вообще деньги. Вообще-то для того, чтобы обеспечивать вечную жизнь всем. So you need to understand why do you really need the money as finances, but they are created to ensure eternal life for everyone. Мы смотрим на текущее состояние мира, да, как душа держит эту ситуацию, что средства направляются на оружие уничтожения, на там, создание каких-то продуктов, которые не приводят к здоровью, да. То есть мы в текущей реальности видим вот такую ситуацию. So if you look at the current reality, for example, current status, you see how finances are used to create some weapons, for instance, or some stuff which is not bringing eternal life, or some stuff that is harming the health of a humanity. Это неправильное распределение. So this is not correct way of using the abundance. Все должно обеспечивать вечную жизнь и счастье любому человеку. Because abundance should be bringing the happiness and the health in the eternal life for everyone. И мы видим причину текущего состояния реальности в будущем, где душа вопрос развития решила. So here we see on the right-hand side where soul has already solved this question, this problem. Как свое финансовое состояние улучшить? Нужно делать для всех в первую очередь. В первую очередь нужно делать макро, глобальный разворот финансовых потоков. И уже как бы в этом потоке как бы, ну, человек получает и, естественно, то, что его и сколько ему нужно. So here, when the control work is done on the finances, when you are solving some kind of financial problems that you have through the control work, the first macro goal should be assurance of eternal life for everyone, and then automatically or at the same time, your own private goal, financial goal, will be resolved. И мы берем, совмещаем текущее состояние с будущим. Мы должны усилием волевым поставить два столба на одну сферу. Мы как должны их совместить, получить два действия в одной точке. So here the control work should be is to connect two beams on the left and the right into one point, and they connect in the sphere in between. Два одновременно действия души из текущего и из будущего совместить в одной точке, и все это стоит на сфере духа, который уже развил мир до правильного распределения финансовых средств, до обеспечения вечной жизни всем. So here, two states of a soul, they connect in the one point. They come together in the sphere, and the sphere is a sphere of a spirit. Spirit is an acting element. It's an act of a soul and the creator. Критерием того, что вы совместили правильно, будет являться то, что сверху пойдет действие Создателя. So you will know that you have connected them correctly and you did your control work correctly. You will see the beam of light coming from above. И вы все вопросы развития держите в сфере духа, уже решенные. So you keep all of your questions resolved, all of the goals achieved inside of the sphere. Какая приходит информация, вы ее всю сводите в сферу решения. Это сфера решения, где все уже решено. No matter what information comes now, you keep everything inside of the sphere. Если вы подумали о том, что большая часть средств на сегодняшний день направлена на оружие уничтожения, мы эту информацию вводим в эту сферу,
и держим в состоянии решения и не выпускаем, пока вопрос не решится, на информацию у нас. So if you think, if there is a thought, for example, that most of the finances are now channeled into development of, let's say, weapons or some stuff that's harming the health, you need to take this information also and move and push into this sphere. То есть все проблемы развития человечества, которые связаны с неправильным распределением средств, вы держите в состоянии, что это решено. So all of the moments of, for example, not correct spreading of the finances in the humanity, all of this information, you all keep everything in the sphere where the development, the control work. И не выпускайте из этой сферы. And don't let it out of this sphere. Так как это действие реализовывается божественное. And because this control work is a work of a creator. Получается такое развитие, что у людей возникают новые идеи, новые мысли, им становится более выгодно вкладывать деньги не в средства уничтожения, а, например, в новую приборную технику, развивать ту технику, которая воскрешает, восстанавливает, исцеляет. То есть это более выгодно, это более востребовано. И приходит понимание, что средства уничтожения невыгодно изготовлять, они перестают пользоваться спросом, человек все равно может воскреснуть, да, все равно может восстановиться, все равно восстановима любая ткань, любая материя. То есть экономически очень невыгодно вкладывать средства в какие-то вещи, которые не приносят счастья или здоровья людям. Вот это вот мы держим все это в сфере, и вот этот вопрос решается. So by keeping this global, let's say, abundance question in the sphere, we know that the development on a macro level is happening, because then people's the development in the humanity will be moving in the direction of not creating more new weapons, but creating the technologies which will bring more health or develop people's minds to create more abundance for everyone, and also to help rejuvenate or to bring the mind into the state when you can rejuvenate yourself, or resurrection questions, so there will be no need of creating weapons anymore, because this is not profitable anymore, because if I cannot speak, sorry, when everybody can rejuvenate and stay or live forever, for example, then there is no point in creating weapons. This is not actual anymore. То есть вы решаете главную задачу души, что соотнесено с финансами. Это все равно обеспечение вечной жизни всем. И через финансы они тоже должны обеспечивать вечную жизнь всем. Because no matter how you look at it, through finances or through some other questions, the goal is only one, is creating or assurance of eternal life for everyone. Through financial question or through other questions, is only one goal. Нужно понимать, что это сфера духа, в ней решены вопросы развития вообще всей цивилизации на все бесконечное будущее. Здесь уже решено все. Мы все вводим туда, где уже все решено. И имея спокойно радостное состояние, можем работать даже с супернегативными какими-то там, казалось бы, системами. Через состояние, спокойное состояние, что все уже решено. Через это состояние решаются вопросы глобального характера развития. So we need to understand that in this sphere, all of the questions answered, there are all of the solutions given, no matter how macro or huge they could be. And also
understanding should be that no matter what size the problem that you are working with, here in this sphere, it doesn't matter, because this sphere of this is a sphere of a creator, where the light, the concentration of light, so huge that as long as you are moving in the right direction, as long as you have your calm status, it's a status of calmness, status of confidence and assurance. This is how you need to approach the control work and work in it. Вас никто не сдерживает. So nobody is able to hold you. Вы можете брать вопросы развития любых временных интервалов, тысячелетия развития человечества, вводить в эту сферу, а здесь все равно решены вопросы вообще уже все. Здесь неважно географическую зону, страну, любой объем, здесь не будет никогда чего-то больше, чем то, что уже решено. Вот эта сфера, вот это состояние духа, спокойно радостное, что все уже решено, это всегда бесконечно больше любого конечного какого-то объема. So this sphere with a status of calmness, where spirit is working with any kind of matter. So here you are not limited. You can work with any geographical region. You can work with any time zone. You can go thousands of years into the past, or thousands of years into future, because here size doesn't mean anything, because this sphere already holds the eternity inside. It's here absolutely everything is achievable. То есть задачей нашей является просто удерживаться в спокойно радостном состоянии духа, что любые вопросы решены. So the goal of the control work should be that to keep your own status in a calm and a joyful sensation, calm and joyful feeling, that all of the questions answered, all of the problems solved in this sphere, in this status. И в определенный момент наша концентрация на спокойно радостном состоянии достигает такого высокого уровня, что из сферы начинает выходить луч. Он выходит сам. So at some point when you concentrate, when the control work is achieved, from this sphere you will have the beam of light coming out. И вы видите уже, когда вот этот луч, это то же самое действие, которое входит, такое же действие души Создателя и выходит. And you will see that this beam of light which is coming out, it will have the same characteristics that how the beam from the Creator coming into the sphere. И вот этот уже исходящий луч, который родился благодаря тому, что мы удержали в спокойно радостном состоянии дух. So this beam that comes out will be coming out because of the calm and joyful status of a spirit. Вот это уже рост реальности. Это мы уже видим, как душа создает реальность. Знаете, как кристалл растет, как бы сам по себе из ничего, но у него есть четко, куда идти. Вот так же этот луч. Он сам вырастает из этой сферы, у него четкий путь действия, такое развитие реальности, как Создатель положил. So here, this beam will come out, and this is a development of a soul. You will know that by you holding the control work and by this beam coming out, this means that development of the reality, because of this control work, is achieved. You will see how the reality changes because of this control work. This will be the sign that control work achieved when this beam of light comes out.
И уже в этот исходящий луч вы ставите частную задачу. And only here now, into this beam which is coming out of the sphere, here you can put your own private goal. Финансовое благополучие или решение какого-то финансового вопроса уже вашего частного, например. For example, a financial goal, financial achievement of some kind of matter that you have financial you want to achieve. You put it on this beam now. Beam of light. И ваша цель управления, если у вас удастся удержаться, все это воспринять, вывести вот это четкое развитие реальности, куда нужно по обеспечению вечной жизни всем, вот тут уже, что вы ставите, как кристалл, имеет четкую грань, кристалл не изоморфный, он четко растет, так и ваша цель управления, ваше финансовое благополучие, ваше здоровье, любые цели, они будут расти, как положил Бог, да, вот поэтому как бы пути. So here, when you now put your private goal into this beam of light, here everything will develop in a such a way like crystal grows. You know, when crystal grows, it has the already set shape. It knows exactly how to grow. It knows what angles to have, what size to grow in. It's like already there is a program. So in an exactly same way, when you put your goal on this beam of light, it will develop in such a way that everything will develop in a right way, and the achievement of a goal will happen naturally, how it should be. То есть по финансовому благополучию лучше отработать всю ситуацию в мире. So for the financial goal, for example, if you have, it's important to work through the whole global financial situation. Увидеть развитие мира уже, как мир развивается, когда финансы обеспечивают жизнь. So see how the world is developing when finances are used for the creation of eternal life. И уже в этом луче выстраивать свои события, частные. And only on this beam of light put your own private goals. So start with macro goals. Конечно, самое такое вложение средств — это в вечную жизнь, в то, что обеспечивает вечную жизнь. Приборная техника, да, вот сейчас вот в мире впервые появилась, это вот Григорий Петрович это создал, нужно сюда идти. Создана партнерская программа, и нужно в этот бизнес идти, помогать ему, вместе с ним работать, да, распространять эту информацию, объяснять людям, чтобы люди приобретали прибор. От этого у вас, я еще не знакома, но я знаю, что эта программа есть, да, там просто изучить нужно. То есть вот и активно участвовать в том, что он показывает, как он ведет. Возможно, нам кажется как-то по-другому, но большой мудростью является понимать и видеть и слышать, что он говорит и советует. So, for instance, one of the ways of creation of eternal life or ways of development could be that considering development of this device PRK1U and learning and understanding more of a future developments of this study, for example, of this teaching, and also maybe moving in the direction of business development here in this region. But no matter what it is, you need to come from the macro goal, anything that creates eternal life for everyone. На этом все. Спасибо большое.